And so for the final Junior X30 heat before the Super Heat this evening, it's the British Bulldogs on the front row of the grid, Archie Owen and Charlie Myers. Then Louis Bazeret alongside Noah Grenier of Belgium, Jan Rodriguez, the superstar who snatched the win earlier on from Adrien Canal, Freddie Wood and Jacob Marples on all British row 4, then Gabriel Canal alongside the Moroccan talent Riyad Yousfi, then Yanis van den Bosch alongside Mathis Mouche of Luxembourg, Max Lacroix and Mauro Vertriest in front of Alexander Wiley and Aurelio Gustinelli. Then Rostan Sreya Issa of Algeria and Kobe Kessimilk of Belgium. Maxime Nobel and Eloin Prou, and then Luna Canuti di Chitel, Lisandro Caraballo and Charles Van Kellom will finish off the grid. And this time it looks to me like Charles Van Kellom is actually going to take up his position on the grid. All of the drivers in X30 Junior that are meant to be out there are indeed doing so. So the battle will be tough from the front end of the field. And Archie Owen and Charlie Myers have both had their negative plaudits over the course of this. They've had a lot of bad luck come their way. But the man starting directly behind them on the inside of the row is Louis Bazeret, who has really stepped up his A-game this week here for Victory Lane. And he has plenty of opportunity. The man who watched Iame X30 karting on YouTube at home as a 7-year-old and 8-year-old and dreamed of racing one day at Le Mans. Not only is he racing, he's fighting for the win. Can he clinch it from the Brits? Let's find out! We charge out of the tram lines and Bazeret's already got a superb start up in a second place. He has a look for the lead into the immediate run and there's a problem down the home straight. It's the 152 in trouble at the tail end of the field. That is a disaster, I'm afraid to say, for Mauro Vertriest. So Mauro Vertriest is out of the race and stationary on the home straight. So the marshals are going to have to clear that up before the field comes back around again, which I think they'll do without too much difficulty. Jan Rodriguez is on the move again into second position. The VDK driver really storming his way forward. Excellent performances in the first couple of laps of this heat as well as the last one. But Mauro Vertriest is out of the race, I'm afraid to say. He will have to watch the rest of this one from Marshall Post 1 opposite the start-finish line. That is devastating. There he is walking away. Oh, that's another kart walking away, in fact. That's 2 of them. So Mauro Vertriest is out of the race, but it looks as though we've got another breakdown problem elsewhere. So that is Lisandro Caraballo. So Lisandro Caraballo in the Victory Lane car is also out of this one. So all of the honours for the team are now left to just the 2 men for the squad left in this race. Louis Bazeret currently running in 3rd place and Aurelio Gustinelli in 17th. So the team definitely having some headaches early doors, and that is not the way they were hoping for this one to continue. But a very unfortunate and unsettling start to the race then for the contenders in this heat. And certainly up front, Archie Owen has the advantage, but Jan Rodriguez has really thrown caution to the winds here and gone for it on Louis Bazeret. So that makes things very tricky as we continue to watch on. So still the battles going very strong here between Rodriguez in behind Louis Bazeret as he's managed to claim back that second position on the lap. So Bazeret into second place, Rodriguez, Myers, then it is Gabriel and Adrien Canal from Freddie Wood, Jacob Marples, Riyad Yousfi and Max Lacroix. Are we going to get to see another big charge forward from Louis Bazeret? Once he's into a settled position, he's very good at closing up on the man in front of him. But Archie Owen already has a little bit of daylight between himself and the man behind on the BMR chassis of the Kart Republic. So the BMR team, Kart Republic chassis, up to the hairpin. Big dive up the inside line. That's going to be a change of position for P6. So that's a good run there from Freddie Wood as he puts the Jamie Green Racing kart in front of Adrien Canal. Now he's got the other PB kart of Gabriel Canal to try and work his way through. So a very good start indeed. But for Archie Owen, he's got Louis Bazeret and Jan Rodriguez on the warpath. C'est important évidemment pour Louis Bazeret de rester au contact le plus possible du pilote BMR, puisqu'on se souvient que Louis a déjà une victoire de manche à son actif et pour l'instant il y a un peu une dispersion des forces dans cette catégorie junior. Personne n'est parvenu jusqu'ici à faire la passe de 2 et Louis Bazeret pourrait être le premier à faire cela. Et donc 2 victoires en 3 manches, cela ferait de lui le leader et le poleman en vue de la super manche de ce soir. On n'en est pas encore là évidemment et on vous tiendra au courant dès que les classements seront officialisés avant le début des super manches sur le coup de 19h20. Rendez-vous est pris toujours en direct jusqu'au terme de la soirée et vous ne voulez certainement pas manquer ces 10 dernières courses du jour sous
eh bien, les projecteurs du karting du Mans. Ça nous rappelle évidemment les grandes heures des Iame International Final qui se sont déroulées ici pendant de nombreuses années, juste avant l'épidémie de Covid et le déménagement du côté de pistes aussi prestigieuses comme Adria, Portimao. Et cette année, eh bien, du côté du 4 Valencia en Espagne. On est de retour avec les leaders Archie Owen, Louis Baziré, Yann Rodriguez, le pilote VDK Racing. On avait oublié justement Yann Rodriguez, toutes mes excuses. Une victoire également aussi pour le pilote VDK. Une deuxième, eh bien, pourrait faire de lui l'un des protagonistes décisifs en vue de la supermanche de la finale. Donc on a 2 vainqueurs de manche, 2 et 3. Archie Owen, eh bien, aimerait beaucoup les rejoindre, d'autant plus qu'il avait réalisé la pole position, mais n'est pas encore parvenu à transformer l'essai depuis l'entame du week-end. Donc il y a de l'enjeu et vous voyez qu'Archie n'est pas en mesure, du moins dans ce premier tour de course, de creuser de la distance, de creuser un écart pour se mettre à l'abri. Et ça permet à Baziré et également à Yann Rodriguez d'essayer à gauche comme à droite, peut-être dès le virage numéro 14, le pilote Victory Lane qui tente d'intimider son adversaire, mais personne ne bronche, ça reste dans l'ordre. So Gabriel Canal moves up into 4th position after he gets the bid on Charlie Myers, but the top 3 are squabbling away. If we thought it was done for the victory for Archie Owen, we ain't seen nothing yet, baby. We are in the run as here comes Louis Baziré and Yann Rodriguez pushing on up to the double right-hander. Big swing in from Baziré. He gets the initial move, drops back to 3rd position. It doesn't work on the exit, so Owen retakes the lead. Yann Rodriguez up to 2nd, Baziré back down to 3rd, but he's got a chance to work his way back up through the S's, through the left, through the right. Left kink up towards the long left hairpin, and it's defensive tactics from Owen. That's right round the outside. Baziré is going to position himself for the sweet slingshot on Yann Rodriguez. Louis Baziré, magic move, and now he's going to try and take the lead. Just seconds later, Archie Owens run wide. Baziré trying to keep his foot in. And now he'll get the inside apex for the final turn. Louis Baziré hits the front with a magnificent bit of racecraft. Now he's got Rodriguez right in his tail. And here comes Gabriel Canal. He gets the run on Archie Owen, who's now been squeezed out onto the grass. Comes Archie Owen. Can he fend off in 4th position as Rodriguez goes round the outside of Baziré? Yann Rodriguez is going to try and finish this off. And through comes Canal. Gabriel Canal manages to get the swing through. Oh my goodness, it is barnstorming stuff as the drivers in Junior X30 bang wheels, right, left, front, rear. Fantastic as they work their way through. Magnifique piece of racing, magnifique moment entre nos jeunes de la catégorie junior. Mais où cela va-t-il finir? Dans quel ordre cette course va-t-elle finir? C'est la dernière manche, évidemment. Il y aura la super manche ce soir pour déterminer l'ordre de départ en vue des finales. Mais il convient d'aller chercher la meilleure position sur la grille de départ. Et pour l'instant, eh bien, Gabriel Canal, sous les couleurs du team PB Kart, avec les bons conseils, évidemment, d'Evan Gilter, qui fait partie des coachs de ce week-end, eh bien, a pris la tête des hostilités de bien belle manière. De manière totalement inattendue. 8 positions de gagner. Il est en tête. Louis Baziré deuxième. Le pilote français doit absolument reprendre la première place s'il veut maintenir ses espoirs d'une bonne position de départ en vue de la supermanche, puisqu'il a écopé d'une pénalité. Je viens de le doublement checker, je viens de le vérifier justement pour être sûr. Mais Louis Baziré malheureusement a perdu le gain de sa deuxième position précédemment, ce qui signifie que Yann Rodriguez avait une victoire et une 4e place précédemment dans ses manches. Une victoire et un plus mauvais résultat, j'y arriverai. Pour Louis Baziré, il avait fini 13e du fait de sa pénalité, ce qui signifie qu'il a besoin de cette victoire et il va aller la chercher. Il est déterminé, il repasse devant à l'entrée de la chicane. Baziré de retour en première position avec une pénalité lors de sa manche précédente. Il a besoin de la victoire pour faire la passe de 2. Yann Rodriguez, il est plus loin derrière, 6e pour l'instant. Pas vraiment en mesure, le pilote VDK d'aller jouer peut-être la lutte pour la victoire dans cette manche jusque dans les derniers instants. Il est davantage occupé à survivre dans cette manche avec Charlie Myers et Freddie Wood passé juste devant lui. Mais il n'a pas dit son dernier mot, évidemment, le pilote VDK dans le secteur numéro 2, repassé devant le 143. Freddie Wood du Jimmy Green Racing qui perd une position, toujours dans la lutte évidemment, mais Yann Rodriguez sait que ses espoirs peuvent encore éventuellement être restaurés et il prend l'avantage de plus belle sur Archie Owen à la corde du banking. Le voilà de retour en 4e position. Mais est-ce trop tard peut-être? L'écart a augmenté, il est conséquent, 8 dixièmes entre le pilote VDK qui continue de se battre. Et il y a une touchette, il y a eu touchette malheureusement avec Archie Owen, j'en ai peur. Archie Owen qui a perdu du temps et des positions là-bas.
dans sa lutte avec Yann Rodriguez. Le voilà, c'est Charlie Myers, qui a perdu du temps et qui se retrouve en 7e position. Archie Owen toujours dans le train de tête, toutes mes excuses. Mais voilà qu'un pilote britannique survit à cette épreuve, un autre perd des places dans le classement. The two British drivers tangle with each other there, and it's all gone wrong for Freddie Wood and Charlie Myers as they have dropped a long way back now. Jan Rodriguez finally working his way back in a 4th position, but look at the deficit as here we go for the lead. Archie Owen has worked his craft back past first Gabriel Canal and then Louis Bazire as Archie Owen hits the front once again. It's a great charge forward for the British driver. Now it's Louis Bazire essentially trying to work his way forward on that far side. So Louis Bazire doing a grand job here in 2nd place in front of Gabriel Canal, but the leader is Archie Owen, still having a grand charge of it as we go down the straight. 45 seconds to go at the line, and Louis Bazire still finding his chances here to try and sneak up on the inside of Archie Owen. They hop over the curbs once more. Owen having to protect the inside line as Gabriel Canal tries. There's a little bit of touching as they go through, and so Louis Bazire loses ground to Gabriel Canal. So Canal now leading the charge after Archie Owen, but if Louis Bazire can just stay patient, there's another chance to break his way forward. He's got to be very calculated as Canal closes up on Archie Owen. Owen defends. Canal tries to get the move. Bazire's got the faster racing line as he chucks out from the outside of the right-hander and down the back straight once more. Ah, quelle superbe épreuve, quelle foire d'empoigne dans cette catégorie junior. C'est la dernière manche, évidemment, 1 contre D avant la super manche de ce soir. Et après, il faudra s'en remettre aux phases finales. Donc c'est maintenant ou jamais pour le concurrent de la classe des 12 à 15. Nous rentrons dans le dernier tour. Top, il passe la ligne, final lap. Archie Owen, Gabriel Canal, Louis Bazire par l'extérieur peut-être pour, dans un trou de souris, prendre la 2e place. Quelle manœuvre de la part du pilote Victor Hélène, de retour en 2e position. Est-ce qu'il pourrait nous faire la même dans le virage des 2 chaînes? Le 2e secteur, le pied technique, c'est là que des espoirs peuvent être perdus. Et regardez le retour de Rodriguez. Oh, j'ai l'impression qu'il y a eu touchette. En tout cas, depuis notre point de vue, c'était très très serré, mais Rodriguez, sous les couleurs VDK, on le croyait perdu dans la lutte pour la victoire. Il est de retour en 3e position. Dans le banking, Archie Owen, Louis Bazire, Yann Rodriguez, votre top 3 dans cette manche. Mais dans quel ordre vont-ils finir? Est-ce qu'un de ces 3 pilotes de tête va-t-il oser éventuellement plonger dans la chicane, dans le dernier virage? Je pense que Archie Owen a cette victoire dans la poche, qui sera première du week-end. Et effectivement, un dernier coup d'accélérateur et la victoire pour la Grande-Bretagne, pour BMR. Archie Owen s'impose, Louis Bazire sauve la 2e position, couplé à sa première place précédemment, mais avec une pénalité qui lui a fait perdre d'autres bons résultats. Il faudra faire les comptes, mais c'est certainement le 2e résultat qu'il aurait cherché. La victoire, certainement, il l'a envisagé. Il va devoir se contenter de la 2e place. Yann Rodriguez, une victoire, une 3e place, une 4e place. Il faudra compter avec lui au décompte final sur cette grille de départ. Et Gabriel Canal, qui aura longtemps occupé la tête, mais qui doit se contenter de la 4e place devant Freddie Wood. Amazing racing in the X30 Junior. The final qualification here before the Superheats. Archie Owen with such a strong victory. Where does Louis Bazire come up with those overtakes? Jan Rodriguez likewise in 3rd. Gabriel Canal, a very strong race there in 4th place for the PB kart driver ahead of Freddie Wood and Charlie Myers. Yanis van den Bosch and Riyad Yusfi come through in the top 10 in front of Maxime Nopel, who made up 10 places, and Jacob Marples also there in the top 10. Kobe Kiersebelk and Max Lacroix in front of Aurelio Gustinelli and Matti Smouche. Then Lula Canuti Deschidel and Eloin Prou from Rossian Straya Isa. And then it is Charles Van Kellekom in front of Adrien Canal, who had a miserable race in the end, as did Noah Grenier and Alexander Wiley. Moreover, Triste out of the race, Lisandro Carapayo likewise. And that is all she wrote in the X30 Junior qualifying heats for the Iame Euro Cup 2025. Once we sort out all the point scores from the 6 races, we will know the starting grid for the 2 super heats this evening under the floodlights here at Le Mans. But we cannot deny that Junior X30 has been one of the best shows in town.